mbokk yi ñu ngi leen di nuyu beneen yoon fii ci Eye Africa TV ñu amaat mbégte lool dellu ci fas yéene àndaat ak yéen ci li nga xamante ne mooy ci Good Morning Africa comme niñ ko di baaxoo di ànd ak yéen saa su ne bu waxtu bi jotee xam ngeen ne den dee ñëw indi leen xibaar yu am solo waxtaanee ko waaye tamit waxtaanee xew-xewu jamono saa su ne ci biir réew mi ba ci biti réew fu ngeen mënta nekk jamono ji ñu ngi leen di ziar bu baax a baax ñi nga xamante ne ñu ngi ci biir réew mi ba ci biti réew di leen bàyyi xel jamono ji saa su ne duñ ko tax di wax jamono ji métti na lool ci jamono coronavirus waaye ñu ngi masaw ñëpp ci coono jamono ji la waaye ñu am mbégte lool àndaat ak yéen ci njeexital weeri koor bi tamit xam ngeen ne mu ngi tàggatoo ci noonu lay dal di dalal ñi may tamit àndal ci plateau bi tey nag Modou Mamed Niang teewut waaye maa ngi fi am ñaari ajaratu yi yaayu Mohamed soxna Mariam ak tamit jël dañ yaay soirée moom tamit teew na tey ñoom lay àndal ci plateau bi di leen nuyu bu baax a baax di am mbégte lool nag ànd ak yéen tey ci plateau bi xam nga nag lii moom mbégte la tey moom ma seq yéen ñaar plateau bi di leen nuyu bu baax a baax bàyyi ngeen nuyoo julde. Good morning Amadou, good morning to our viewers, good morning Mariam, Yaay Mohamed ak maa ngi tamit good morning suma xarit bi Modou Niang tey moom du ma sonal si Good Morning Africa bi di leen wax rek this is the end of Ramadan. I think tomorrow is the last day of Ramadan. Yeah, hopefully, yes. Hopefully. And I know that our cereal and jolas will not fast after tomorrow. Yeah, I am sure it of looks that. Waaye muñ leen rek léegi tey mujjee incha allahu rabbi yàlla nañu yàlla nangul suñ ori yëpp bala ñu suñ baakaar yi incha allahu rabbi di leen wax good morning and amaat bégte rek dellu si waat si beneen edition Good Morning Africa programme especially with Ajaratu. waaw Ajaratu bi namoon nañ ko Mariam waaw borom ñaani xaas yi Mariam ñu bàyyi la nga nuyoo ñuy seetaan. waaw Amadou fay naa la Julde fay naa la maa ngi nuyu askan bi di nuyu ku nekk sa tur ak sa santa. It's Thursday di wax Good Morning Africa, welcome back to another edition. Gan bi nag mu ngi tàggatoo fu mu nekk nii. waaw gan bi ñëwoon gane si mu ngi tàggatoo fu mu nekk paak na bagaasam yëpp léegi ñu gunge ko si garage bi rek a des di leen wax ne goodbye bye bye. kontaan nga si loolu de. yii dama nama ndékki. loolu laa gis dafa mel ni moom kontaan na waaye. yii dama sant nama yàlla ndékki bu wér la gannaaw bi nga xamante ne fekkee nañ ko ren ba daanaka mu ngi tàggatoo incha allah ñu ngi si final week bi. waaw ñul de nee na xëj na suba rek wala gannaaw suba li ci mënta am daal ñu ngi sant yàlla bu baax ci loolu su ko defee tey mbokk yi ñu dellusiwaat ak yéen ci xibaar yi léegi nañ ci waxtaan ci lu am solo Ministry of Health dafa mel ni indi nañ leeral ci li nga xamante ne mooy njiital bu GMC moom Mai Ahmad Fatty waxoon na daal quarantine centres yi ni ñu nekkee foofu ñi nga xamante ne ñoom lañ fa ber ci place yooyu nekkut place yi nga xamante ne place yu mucc ayub la daanaka moom ak dafa ko tollool da ak ñu nekk ci kaso gi ci nu mu ko waxee woon waaye tontu am na ci lan lañ ci tontu ci kanam tuuti ñu indil leen ko dana am solo leneen tamit nañ ko ci toftal KMC tey war nañoo joxe ay face mask wala boog ay mask ñoom ak Ministry bi of Health ñoom ñoo ci ànda su ko defee loolu tamit suñ gars yi team bi ñu ngi ci biti ñu war a jokkoo ak ñenn ci kilifa yi foofu waxtaan ak ñoom jubluwaay bi ak yéene bi lan la ci loolu incha allah ak leneen ci programme bi dana ci bokk ci suñuy xibaar mu nekk lu am solo waaye xam ngeen ni newspaper review tamit ci la bokka léegi ñu indi leen li gën a feste ci kër yëglekaay jàpp leen ne ponk yaa ngi noonu tey ci suba si la yemook ñaari fukki fan ak benn ci weeri mai 2020 gannaaw buñ leen nuyoo ziar leen bu baax dalalaat leen beneen yoon ci programme bi ñu xuus seet lan moo ci ne tey ci suba si well of course good morning again as we kickstart another edition of the Good Morning Africa. We begin with matters of the Ministry of Health, because of course the Ministry of Health dismissed claims by leader of opposition Gambia Moral Congress Party that the coronavirus quarantine centers are classified prisons for lack of basic human needs. Government of the Gambia announced the investment of millions of dollars meant to maintain a conducive environment for people under quarantine. But this wasn't what Mai Ahmad Fatty experienced. Meanwhile, the health ministry shared justifications to the good condition of isolation centers. Details of that in this report. The Ministry of Health has dismissed claims by the leader of the opposition Gambia Moral Congress Party that the coronavirus quarantine centers are in a very bad condition. Mai Ahmad Fatty,
after completion of his compulsory isolation on account of recent travel from Senegal, held a press conference during which he described the quarantine centers as prison, where one meal is served per day, in addition to lack of hygiene in the facilities. Mr. Fati has insisted that he was speaking based on experience, that facilities as basic as face masks was not provided to the people in the quarantine centers. How do we expect people to be isolated on the quarantine? And they're not even provided with face masks. That is the basic. That is the basic. You expect that to happen. I'm not sure whether authorities are aware, but that is my experience. That is my experience. If we do not do something about their welfare, there is growing despondence among them. These people work very long hours, and they are paid with pittance. I want to assure you that in my conversation with many of them, some of them even borrow, they go and loan depends. They go and borrow just to go and for their families to be fed. And yes, of course, you are provided with meals. You know, you are given 1 meal a day. In this month of Ramadan, they provide 1 meal a day. You know, and those who are not fasting, you also get 1 meal a day. That is what happens. However, in a press release read by the Director of Health Promotion and Education on Tuesday, the ministry countered all allegations from the GMC leader as unfounded. Modou Njie stressed that the Ministry of Health is of the view that the opposition leader spoke to mislead the public. The Ministry of Health would like to urge the general public to disregard this information, as all the all the quarantine facilities with hotels, they all have hotel standards, such as beds are available, standard beds are available, television sets are available, air-conditioned rooms, dining tables, refrigerators, chairs, shower, and room services, as well as health services such as psychosocial and medical care during quarantine. Regarding the payment allowance of the frontline workers, the Ministry of Health responded that all medical personnel are civil servants and are paid on monthly basis without any delay. On the issue of food shortage, Director of Health Promotion and Education said 3 square meals is served per day, as opposed to the claim by Mr. Fati. Mr. Fati was given the exceptional privilege to cook his food, his choice of meal, whenever he feels like doing so at the quarantine center. While on quarantine, he has been given the privilege to be able to have his own food prepared by the wife for his own consumption. That is something that we have given him as a privilege. In the Gambia, the government through the Minister of Health is using our mega national resources to provide standard hotels as quarantine centers at no cost to the persons on quarantine for a period of 14 days. This is not the case in many countries where persons on quarantine have to foot their own bill of all services provided. In some cases, persons on quarantine are lodged in schools, stadiums, or in prisons. He noted that the Ministry of Health does not restrict any person in quarantine from access to basic facilities like clothing and communication with families and loved ones. In the Gambia, it is compulsory for one to undergo a 14-day quarantine upon return from any COVID-19 hotspot. Government of the Gambia has since in April spent millions of dollars to several hotels for the purpose of isolation on suspected cases of the coronavirus. Reporting for iAfrica News, I am Aissatou Tamba. Reporting comme num ko waxee noonu ci report bi déggan ngeen ko mu nekk lu am solo wax ak tontu la Mai Ahmed Fatty moom bokk na ci ñuy quarantine ci réew mi bu mu génnee nag am na li mu waxoon nañ ci ministre bi tamit ñëw indi leeral ci li nga xamante ne mooy ci li mu wax ne weddi nañ claims yooyu nee nañ conditions yi macha allah wax nañ nu mu nekkee ay télé ay lal ay AC mooy air condition ak yu mel noonu lekka bi tamit waaye moom may sax nee nañ moom joxoon nañ ko special privilege mu wax moom li mu bugg ñu toggal ko ci waa exactly wala mu tegal boppam sax ci nu mu ko buggee loolu yëpp wax na ko ci nu mu ko indee ñu gis ne ñi wax nañ ñi leeral léegi nag des na ci nit ñi naka lañ koy déggee julde noonu mooy sa gis-gis ci explanation bi waaw. Health Ministry bi tamit dafa clarify. Mai Fatty dafa ñëw mu ne when he was in quarantine, that is in around April. mu ne conditions were very bad te moom dafa experience te lu ma wax foofu rek moo nekk ne before him
balaa mu faa ñëw am na ñu bari ñu fa ñëwoon waaye foog na ne moom maybe he is a politician balaa mu doon dem quarantine sax moom daf ko post on Facebook ne waa moom dafa jógee Sénégal soo dafa dem quarantine so isolation center bi so loolu noonu wone na ne he is open in this and he's a politician mom he does not mind the consequences unlike other Gambians yoo xam ne they really wanted to ñoo xam ne dañoo nëbbu sax su dee ne ñuy quarantine sax bëggu nit ñi ñu xam ko waaye tamit am na reason sam su dee ne what he said is anything to go by ñun yëpp gis nañ footage yi si quarantine center bi if that is anything to go by well may fàtte tamit mun naa am dina andi leeral moom tamit mun naa am ñu tontu health ministry I proof exactly because he who alleges must prove because so allegé ne lii moo am mun nga war a am evidence pour back your this thing health ministry bi so nañ footages of the quarantine center ñu ne foofu la nit ñi nekka ñoo xam ne and they have everything that they want they are provided 3 meals a day and everything they want they have clothes and other things and they have contacts with their families too ñu make sure ne ñu call guy every time they want without any restrictions so daal léegi des na si may faati mu come forward moom tamit konka moom moo make allegations si mu andi proof si ñi xam ne waa moom tamit exactly lii la encounter when he was on quarantine exactly foog naa loolu dafa am solo bu baax a baax parce que tamit moom bu mu waxee as a political leader dina am ñeneen ñi nga xamante ni ñu ko déggee da am na ñu ko toppa ak ñeneen ci li nga xamante ne mooy ci réew mi bu waxee rek nit ñi nañ koo déglu waaye ministre bi tamit xam na dañ feen it's need pour ñu ñëw génn leeral ñoom tamit si seen exactly clarify yëf yi si seen boor Mariam yow naka nga déggee situation bi ñaari boor yi ku ne wax na lan mooy sa compréhension kon gars yi nañ koy waxee waaw Amadou lii daal waxoon naa ko fii because comme lii sax dafa waroon a fekk ñang because waxoon naa ne kii he's a top person comme su waree dem quarantine sax su dee bad situations yooyu ñoo fa nekk sax gars yi duñ nangu pour moom mu xam ko te ministre bi ñëw na pour leeral loolu ne he was given privileges sax so comme man from the start daal it's doubtable nga war yow as a top person you were the president's advisor xam nga and you're a party leader you nga war a go through quarantine so nga war a go through all that hardship man loolu I find it very very difficult to believe because comme xëj na nit ku nekk ak noo dee xalaatee waaye comme this thing su doon may moom sax du doon génnee this type of statement sax because comme dafa ñaaw si xeli nit ñi nga war a nekk a top person a former presidential advisor nga go through quarantine ñu la put through hardship 1 meal a day ak yooyu noonu loolu dafa teexel so askan bi daal nañ leen bàyyee li des ñoom ñu def si seen jàngat mu ngi noonu su ko defee comme nu mu ko waxee lu des ñu bàyyee ko yéen ñi nga xamante ne yéen a ngi seetaan ngeen def si seen commentaire waaye tamit analyse yëf yi bu jaree may moom mu génn si indi ci xalaatam xam naa wala gën a leeral ci nu mu ko waxee woon comme julde nu mu ko indee loolu tamit xëj na dinañ ko xaar bu dee moom jar na mu def ko bu fekkee tamit nag jàpp na ne daal moom wax na li moo wax te ñuy tontu nañ lu des moom mu ngi noonu loolu leneen la su ko defee bu fekkee noppi na dañu war a wéy wax ci leneen utali KMC wax ci seen mbir parce que dañu war a jokkoo ak team bi foofu ci biti bu dee yomb nañu dem waaw su ko defee kon mu ngi noonu we'll move on to our next item because the Kanifing Municipal Council together with the Minister of Health, National Disaster Management Agency and the Gambia Red Cross is launching another initiative in response to the COVID-19 pandemic under what it called second pillar, the emergency action plan for COVID-19. The council will distribute 50,000 face masks to communities within 19 markets within the region. Well, as the program unfolds this morning, we will connect with authorities on the ground to share details on these activities, and we are joined on the line by Senabu Martin Sonko, Chief Executive Officer of the KMC. Well, thank you very much for joining us this morning. Now, what is the objective or purpose of giving out these masks at this time? Africa TV. To begin with, I would like to express our gratitude to the press. Since the outbreak of the COVID-19 in the country, the press has been doing a tremendous job of sensitizing the whole country and the world at large.
The objective of launching this face mask today is to further strengthen our actions in ensuring that the community and the whole country is prevented from contracting this deadly virus, coronavirus, which is commonly known as COVID-19. And we as a task force, in partnership with the Ministry of Health, the Red Cross, NDMA, and all relevant stakeholders have came up with 3 pillars of response to help mitigate the effects of COVID-19 on our society. And among the pillars is the preventive measures. And today we are here to witness a launching of 50,000 face masks to all the 19 markets in our municipality and other public places as well. The objective is to further ensure that people, since we cannot get people off public places because people need to survive, we deem it necessary to come up with this initiative to encourage people to be using the face mask if they have to go to public places. First, if you are not, if you haven't contracted the virus, you'll be prevented from contracting. And for those also with the virus, using the face mask will help them to save other people from contracting the virus. Because COVID-19 is something that we all know is existing. There is no doubt that COVID is existing in the world. And we cannot deny that COVID is existing. Okay. Perhaps in the Gambia, the number is minimal. Yeah. Yes, that's very well. Now, I just want to ask, how would the distribution done within the 19 markets and the community? Usually, what our approach is to engage the community leaders. With the markets, we have market masters in all our 19 markets, and the face masks will be handed over to them, each with a certain number. We feel is enough to start with, and the distribution will be done through them in consultation also with our municipal police and some of the staff, especially the staff at our Directorate of Services. They are very much involved in the whole process. So it's going to be a very collaborative process. Like I mentioned earlier, it is all in partnership with the relevant stakeholders like the Red Cross and the Ministry of Health, NDMA. We are all in this together. Exactly. Now, when exactly do you intend to start the distributions of these face masks? Immediately after the launching of it this morning. Immediately after the launching of it this morning, we will proceed to the distribution of it. Okay. Just lastly, before we let you off, of course, you know, it's a staggering number, 50,000 face masks. Now, by giving out these face masks within the KMC, are you thinking, of course, of mandatory, or mandating the public to put out face masks within the KMC, looking at you are providing such an amount of number of masks? It's not sort of, our intention is to encourage people to be using the face mask because at the end of the day, it's for their own health. So it's not as mandatory for people to be using it. What we want is to sensitize people to understand that when they have to go to public places, it is very important that they use face masks because COVID is around and it is spreading. As we are all aware, we had an initial case of about 3 cases, but now we are above 20. So it's not something that must be joked with. It's something that has to be taken seriously. And we are as a council under the dynamic leader of our able mayor, we are doing everything in our capacity in partnership with our stakeholders to ensure that we save our community from such deadly virus.
All right. Thank you very much for your time, and it was a pleasure speaking to you. Thank you for having me. Thank you. Thank you very much. Of course, that is the Chief Executive Officer of the KMC. They are speaking to us live from the of course, council, where of course they are launching a great initiative, of course, of giving out a 50,000 face masks together with the Ministry of Health. They are partnering, and of course the Red Cross and the NDMA. Of course, I think that's very very important. Mu nekk lu am solo ndax lii moom nekk na li nga xamante ne luñ yàgga gis tamit muy am parce que nit ñi dañ war a sol face mask. That's very important. Yeneen réew yi ñu ngi ko def mandatory for the people nit ñi pour ñu sol ko. Nee na nag ñoom du loolu Julde ndax nga jàngatee li nga xamante ne mooy initiative bi. waaw dafa am solo trop provided ne si dëkk bi Gambia bi fii most people teewuñ coronavirus as something serious. The social distancing moom I think still now is a big challenge in the country. Waaye su dee ne nit ñi are encouraged to at least put on the face mask dina wàññi lu bari fii because social distancing bi moom day after buñ waxee ne lii bi en na state of public emergency soo demee Serekunda market you'll be surprised. waaw boobu moom ñëpp xamoon nañ ne affaire yi seriously it was really crazy and I was wondering at some point man dama ragaroon ma ne what is really happening here. So these things nit ñi dañ ko war a jël seriously ñu nekkuñ ne nguur gi moo war a force nit ñi ne do this do that. I think that this is for our own good. The face mask nit su la demee mu jox la ko for free. Others are actually in need of this face mask waaye amuñ ko yow ñu jox la ko for free. Yow da nga war a at least add sa boppa yow tamit nga make sure ne nga put on it is a responsibility on you as a citizen of this country to protect yourself and protect others as well. So lii daal I think that it should be mandatory on all these people, hence it is free. TKMs is a densely populated area. Exactly. So it's not like other areas. So but especially foofu noonu within Westfield Serekunda yooyu noonu population bi dafa nekk loo xam ne it is such that it is very very difficult pour nit ñi exercise social distancing because of the population of the people there. So waaw surtout nag ci marché yi te target areas yi tamit dafa am solo nit ñi ci marché yi la ñoo gën a jaxasoo. man social distancing moo foofu moo I think coronavirus mu si dëkk bi waaye soo demee si marché bi coronavirus nekkut fa. waaw loolu because foofu noonu daal people are not putting on face masks. Social distancing is not there. So it's really crazy. Mariam lan mooy sa jàngat ci initiative bi nga xamante ne KMC def nañ ko ànd ceeg Ministry of Health ak National Disaster Management Committee bi agency bi ak Red Cross mu nekk lu am solo. waaw Amadou lii am na solo torop te dañ ko indi si time bi nga xam ne sa dafa war. because jamono julli bi période julli bi nit ñaa ngi dem ñi yaa ngi wanteer ku nekk yaa ngi lijjanti lu sa doom war a am ak njaboot bi yooyu noonu. so man waaye man benn question rek moo ma si jaaxal est-ce que dina doy. 50,000 parce que dañ ne 9 maquettes. waaw 19 maquettes. waaw 19 maquettes sax. waaw lii benn 50,000 bi du doy Serekunda kese. Serekunda marché rek. du ko doy. sakatuma nag yeneen 50,000 bari na de. 50,000. waaw Serekunda marché est-ce que da nga fa dee dem taay mi julli. waaw waaye xam nga du ñëpp lañ mën a jox tamit mus nga romb am na ñeneen ñi sax boo leen joxee Mariam duñ ko jël ñeneen ñi tamit dañoo wax ne am na ñi nga xam ne ñu gën a bëri jël de wax na Amadou musuloo dem Serekunda marché de. coronavirus bi. amut te ñu bari tamit dañoo tiit jamono ñi na pour génn de marché bi nu mu mel xumbel boobu noonu du am du mel noonu ren dana am lu si léegi nit ñi ñoo jëlatut corona xam nga nit ñi dañ ko jëloon bu mu ñëwee dañ ko jëloon soo duggee si kër yi mairie seen bopp sax dañ ko jëloon raxasul nii nit ñaa ko jëlatut li kenn raxasootut sax kenn defatu dara si corona raxasu bi moom mu ngi bugg a dem moom dem na ba pare waaye lu am solo because mu ngi doon wax ci taxawaay presse bi ci sensitisation bi loolu mu nekk lu am solo foog naa ñoom sax xam nañ ne gis nañ tax ba ñu ngi encourage nit ñi di leen fàttali di leen wax ne saa su ne lii lu am la te mu ngi ci Gambie te fu mu nekk ni benn lañ commencé woon te ñu ngi ci 20 nangam ay 24 cases so mu ngi noonu mu nekk lu am solo gannaaw loolu ñu wéy quickly rek ñu dem ci beneen story ñu utali Mali ba léegi ci coronavirus bi ñoom tamit ñu ngi def seen taxawaay ci li nga xamante ne mooy disseminate information bi ak yooyu we'll move to our next story because a private technology firm in Mali is now using drones to raise public awareness on the dangers of the COVID-19 global pandemic.
The new communication system is expected to attract public attention on preventive measures against the virus as the number of cases continue to increase, while citizens have welcomed the initiative, saying it will help in reaching out to even the remote communities. Details of that in this report. The rapid rise of COVID-19 cases in Mali is worrying. The situation triggered Musa Jara to use his mechanical skills to serve the community. He has created a speaker drone that flies above Sibi village, educating residents on COVID-19. Our target is those populations that do not believe much in the existence of this disease. We're also targeting those people who live in very remote areas of Mali, who have no access to a television, radio or the internet. The drone helps in creating awareness on COVID-19. The small aircraft captures our attention because we have never seen it before. I very much appreciate this initiative and I would like to thank whoever who designed it. I've learned a lot of new things from it in the course of my message. Jara heads a technology company. His company has a training center in robotics and advanced technologies. According to him, he trains the youth on how to program drones. Jara's drones are different from the normal ones because he makes them using recycled materials. 70% of the components are made from used plastic bottles and plastic waste. We also make our own programs for the drones. Of course, we use other programming software, but we make our own and encrypt it ourselves. In the meantime, Jara continues to use his drones to encourage his fellow Malians to follow social distancing measures. waaw mu ngi noonu Mali ñoom tamit ñu ngi def seen taxawaay ci xeexum coronavirus bi kees yaa ngi yokku foofu ndànk-ndànk waaye ñu ngi use innovate some new ways of communication pour wax ak nit ñi surtout ñi nga xamante ne ñu ngi ci remote areas yi mooy ci rural areas yi ci dex bi ak yooyu gis nga social distancing bi dafa mel ni ñoom tamit foofu marché yaa ngi xumba soo ñu ngi use li nga xamante ne ku ko gis rek dafa lii lan la te yaa ngi ko xool mu ngi wax ak yow foog naa ne initiative bu am solo la just quickly rek lan mooy si sa jàngat. am na solo trop man I think African countries yi ñoom tamit ñu coronavirus bi dafa andi innovation boo xam ne si Africa it's really amazing because something like that is also happening in Rwanda where gaa ñu ngi use robots yi nii pour robots yi ñoo dee screen ñi ñi ba pare ñoom ñoo dee deliver foods yoo xam ne these people the patients are suffering so loolu noonu is ñeneen sax dañ ko dee use as security tamit waa Tunisie ak yeneen réew exactly daf di gear towards pour reduce the infection among health workers so it's very very important te Mali tamit is doing the same thing information is very very important especially nekk si dex yi Gambia su amoon loolu noonu xam naa daal suma maam bu nekk si village bi tamit dina xam what is going on in the Combos because maybe she is not having access to radio or TV so lu fi nekk di xew rek moom loolu noonu du ko teel a xam te loolu she also deserve the same right to information as I desire to know as me so loolu noonu dafa nekk loo xam ne dafa important coronavirus I think at some point dafa andi disaster in the world but at some point also dafa help in the creativity and innovation especially in African countries very well Mariam soo toogee rek suma maam wala sa maam gis plane bu ndaw bu wax ak moom dafay wax ne lii lan la dafay daw loolu lay def waaw mu nekk loolu am solo parce que dañu war a génnee yeneen yu bees tamit pour communiquer ak nit ñi wax ak ñoom ñu xam ne lii nekku yëfi caaxaan te lii gis nga ñoom ñëpp bu rombee rek ku ko gis rek dafay taxaw mu xool waaye li ngay xool mu ngi wax yow di la jox information bu am solo da ngay déglu nga xam ne lii kon lii war nañ koo déglu waaw Amadou lii lu am solo la because comme lii mu ngi show ne Africans seen boppa sax they are ready because this production of these drones there was this time ñu ngi defoon a news about a person benn paa fa naa mu ngi woon Ethiopia xaw ma mu ngi defar moom tamit this containers ak everything so comme initiatives yu ma nekk di gis Africans yi nekk di def daal kontaan naa si torop thanks to coronavirus thanks to coronavirus comme ça the world is ready to show them out because it's been long the Africans yi dama daan am yu ma daan gis dañ ko dee def da dee nekk Facebook rampanti rek waaye du dee mos a gis ku ko def news
so comme lii daal it's a good move daal man daal corona daal dégg la it has a bad impact waaye comme dafa mel ni good impact bi sax moo ëppa am na leen lu mu indi waaw waaw mu ngi noonu good bi baax na de waaye Mariama affaire yi daal foog naa ne good bi baax mu ngi help pour innovation anyway innovation mi ngi boole nit ñi ëppa de foog naa waaye loolu moo jeexal suñu studio stories yi tey ci suba si lépp ci Good Morning Africa waaye xam ngeen ne yëf yi jeexagul léegi-léegi ñu jël pause bu ndaw ñëwaat àndaat ak yéen ci li gën a fees tey ci étiquette yëglekaay yi mooy newspaper review léegi-léegi gannaaw bàkk bi yes welcome back ñu dellu ci ni ñu ko waxee woon léegi-léegi ñu dugg ci newspaper review bi dooree ko ak soxna Mariam tey moom moo ñu ko indil mu wax ñu ñaata newspaper lañ am tey ban ak ban la ay Mohamed waaw Amadou tey newspaper yi am nañ ñetta am nañ standard am nañ Foroyaa ak The Voice waaw su ko defee ñu door ak standard ñu jukkil askan bi seen sponsors waaw wax nga dëgg de waaw foog ñu gërëm leen waaye mu ngi si screen bi gars yi ñu ngi koy gars yi xam nañ naka la ñu ngi Star GSM kenn du ñoom waaw su ko defee ñu ànd ak standard newspaper ñu jukkil askan bi seen headlines yi am Kande Barrow will lose next election UDP reacts to presidential advisors allegation. And then you have the TRRC public notice, and Works Minister refutes allegations. Wow, loolu moo nekkoon guys seen headlines yi. su ko defee ñu seet si biir newspaper bi. ñu ànd ak benn story bu gaay. nañ ko baral rek mu gaaw. waaw Kande Barrow will lose next election. The leader of the opposition Gambia Democratic Congress said he has no doubt that Gambians will vote President Adama Barrow out in 2021. One thing is for sure, Adama Barrow, the disappointed come next election in 2021. Gambians will remove him just like they removed Yaya Jammeh in 2016. And I can assure you that his defeat will be more humiliating because he will be alone after his defeat. Wow. Well, moom Mama Kandeh la waaw mu ne njiital GDC moom mooy wax ne Adama Barrow or na ko ne moom 2021 election si ñëw Gambien si dinañ ko wàcce te bosam mooy gën a métti Yaya Jammeh parce que moom suñ ko wàccee dafa fekk moom kese lay doon ñëpp nañ ko bàyyi waaw loolu waxam la moom noonu la ko gisee gis-gisam la lan moo tax mu wax ko xam naa ne lépp mu ngi ci daxal nañ ko ci biir story bi buñ ko utee standard mu ngi ci waaye tamit bu bara jógee kan mooy toog mama waxoon na waroon na wax loolu ndax moom la wala keneen moom kan la gis comme gis na kay dem ak Barrow waroon na waxi kay boppam la gis xam nga ku nekk su gisee sa bopp rek boppam la wax waaw okay Barrow will lose next election. All right. Let us just see next election what it brings. And he will be disappointed in the 2021 presidential elections. Why not? Come Amadou lum ko waxe kan moy win. Te man I believe ne politics ci Gambia comme niñ ko expecté niñ ko prédicté rek. Fii daal am fon na coalition rek mooy génna incumbent president bi fii waaye benn nit rek taxaw yow ak sa parti donc nga ne dangaa ñëw génne sitting president dina jafe de. ba pare Barrow daal dafa bettoon ñu bëri ci élection bu passé ragal naa nag mu bettaat gars yi tamit 2021 gars yi nga wax ne du win de waaye nag ñoom ñooy politicien ci ñoom ñoo xam naka la ak li tax ñu wax ko ñun duñ ci wax lu bëri ñu bàyyi leen rek ñu dem seet beneen su ko defee ñu ànd ak Foroyaa newspaper ñu ànd ñu jukkil askan bi seen headlines yi detention without trial still exists teenager who shot his friend released on bail. Demolition, clash with police and arrest in Salaji land dispute. Finance Minister explains minister's absence from National Assembly proceedings. NA Director of Table Office response. And you have the TRRC public notice. Bar Association President says adoption of draft constitution will usher in system change. And then the editorial says a nation in search of a way forward. Nation focus on President Barrow focus. And then the question of the day says, what is the Land Commission doing? Wow, lo mo nekkoon seen headlines. Wow. Su ko defee ñu dugga si biir ñu seet nga ànd askan mi lii la leen benn story. ñu ànd ak teenager
teenager who shot his friend released on bail. Ibrahima Baji is 18-year-old who shot one Omar Soli, a friend, in the right arm, has been released on 20th May 2020 at 2 p.m. His father also, Ibrahima Baji, confirmed the report. He said his son was granted bail and he will be reporting on bail starting from Thursday 21st May. It could recall that Baji and Lance Corporal Maya Dasar, a military police, were taken to custody after a 17-year-old boy was shot on his arm on a Friday night in Lamine. Wow, lii incident bu happen woon la benn xale bu góor dafa am xariti police bu tudda Maya Dasar dafa amee woon fetel so maanaam dafa am jànkuwante bu doxoon seen diggante ñoomi neen xarit bi nag mer Ibrahima Baji bi ama daal di nangu fetel yi xaritam bi bu Mayada bi start na ñu ne mu start nag di fetel ba far laalaale benn xaritam daal si right arm bi so arrêté nañ ko waaye léegi daal release nañ ko on bail. waaw tey na xel daal mbir mi nu mu demee because bu ñu waxee teenager ba pare mu ñëw war a sot man ma ngi doon xalaat balaa nga doon wax police bi ak yu mel noonu fan la mun a jëlee li moo sotee ak loolu parce que réew mi moom baaxawuñ di dégg xale muy yore ay ngànnaay bu fi demee nag ba loolu di commencé di am rek da mun naa am dafay tiitlu wala mu ragallu waaye comme ni nga ko indee ci keneen la ko jëlee te serviceman la foog naa loolu tamit kooku négligence mun naa wax ne am na ci nu mu war a na taxawee ci loolu mu bañ loolu mun a am waaye foog naa ne jàngat bu ñu war a mun a bañ ñu moytu yu mel ni di am si suñ community because it's very dangerous te mun naa jur lu ne. waaw Amadou man comme right now sax man comme gunshot su ma nekk dégg nit ñi di ko lifin sax man mënuma understand because comme fetel nit ñi léegi mi ngi bëgg a bari last time bi tam incident yi dat Buuba Jammeh he was shot comme Gambie daal naka la fi am si duggee ak naka la bëgg a rampante léegi daal tulde Mariam anyway comme Amadou lu mu ko waxee dafa tey xel teenager muy shoot nit waaye tamit comme nu nga ko waxee rek this shows the role our security officials are having dañ seen role bi dafa important torop si society bi as such ñoom negligence sax suñ ko defee rek even the slightest one rek daf dee mun a am a huge impact on the society so moo taxit daal gars yi dañ war a make sure ne by all means daal they are always cautious of what they are doing and ñu oytu these guns issues especially when it comes to the society because kenn xamut lan mooy happen sometimes like gis nañ ne this security sector reform is still ongoing you know waaye still now dañ dee mun a gis cases yi police officers yi xam nga some of the things they are doing and all that dangaa mun a dem arrest nit ki sax mu insist rek ngeen xeex ngeen xuloo wala ngeen am problème foofu na wala mu nga harass ko so all these things we're seeing here gis nañ ne protest yu bari fii the police officers yi dañ dee clash with the protesters so all these things shows ne there is a lot of things that needs to be done when it comes to our security waaye lii daal konka dañ ko release on bail xam naa ne daal konka léegi mu ngi kanami luwa people the law will take its own course there konka release nañ ko on bail I am sure ne dañu handle the matter amicably. Very well tey lay war a dellu si ci report ci police bi foog naa ne every day wala every time ñu dem xanaa kay gis naa tamit Minister of Finance ñoom tamit National Assembly dafa respond te ay moom respond de koo wax rek nit ki tontu amul sa baalal du bàyyi mu sedd de boo waxee rek ma tontu daal dara du sedd tey daal lépp a ngi tàng tay kay mooy loolu kay corona bi dafa ñëw waaw loolu laa gis waaw su ko defee ñu ànda di voice ñu ngi askan bi seen headlines yi dozen released on bail after Salaji land dispute. IGP urged to help Gunjur police with mobility to address burglary cases. 100 strong into Serekunda market as partial lockdown lapse. And residents of Sanyang village to take legal actions against Nisim fishing factory. EU donates equipment towards Gambia's fight against COVID-19. And finally, Gambians rage after EU Facebook post to support homosexuality rights. Wow, loolu moo nekkoon guys seen headlines yi su ko defee ñu dugga si biir ñu jël benn story ñu ànd ak residents of Sanyang village to take legal actions against Nisim fish meal factory. The youths of Sanyang village have convened on emergency meeting and vowed to take legal actions against Nisim fish meal factory for wreaking havoc on the environment. Mohamed Jani, an environmental activist, explained how the factory continue to damage the environment and putting lives and health of the residents into risk. Waaw lii affaire yi Nisim fish meal factory la dañ
waa Sanyang village youth si ñoo jóg pour xeex ne pour ñu tëj factory bi because ñoom ñu ne factory bi daal dañ gis ne mu ngi si diggi dëkk bi te dafa nekk di toroxal nit ñi head beeg te ak smoke bi everything dafa nekk di cause risk si life yi ñi nga xam ne ñoo fa dëkk ñu ne especially children so ñoom dañ jël matuwaay pour jël legal action pour tëj dem ci kanam yi factory bi yoon daal waaw loolu foog naa ne noonu taxawaay bi foog naa noonu la war a demee parce que ñoom buñ génnee wax seen naxar wax liñ bugga nguur gi def ko wala kilifa yi taxawee ko te gis ne loolu amul luñ war a mën a def rek buñ ci indi xuloo wala xeex nañ dem ci kanam yi yoon lu yoon àtte ñu xam ne loolu la waaye man affaire yi factory jën yi wax nañ ci waxati ci du benn du ñaari yoon foog naa ne loolu moom mooy beneen affaire la waaye bu yàggul sax bu ma juumu de National Assembly sax dañu recommande ne su fekkee ne juuma nañ tëjagum factory yi ba ci kanam surtout ci jamono coronavirus bi la parce que ñoom dañ jàpp ne tamit fu mu nekk nii ku ne mu ngi affaire feebar te ñii loolu la ñoo ñaxtu nekkin factory si seen béréb bi dimbalewul leen te tamit mu ngi leen di sonal si seen dëkkin ak seen health wise so loolu leneen la waaye bu fekkee ne ñoom jàpp ne daal léegi lu ñu war a def mooy ñu yóbbu ko ci kanami yoon loolu tamit foog naa ne lu am nañ ci sañ-sañ lu loon atte nag bu boobaa ñu xam ne tamit lii la waaye lii moo gën a daal moo gën xuloo bi ak xeex bi fale comme loi mu ngi fi daal pour ñëpp nañ doxal loi rek Julde waaw am na solo daanaka Amadou wax na yëpp I think this is the best resort gaa yóbbu ko code bi Sanyang issue bi mu as Nesim fish meal factory this is not a new case every time ñi ñu ngi ko report youths of this place every time gaa ñu ngi wax because the last time I think the factory was closed it was asked to cease operation comme ñoom nuñ ko waxee waaye gaa yi dañu ngi operate so youths yi dem foofu noonu find out ne ñu ngi operate waaye ñu ne ñoom dañu am legal backing dañ am backing from the government ne gars yi dañ war a reopen waat so all these things are things ne loo xam ne like it needs to be clear to the people especially ñoo xam ne ñoo nekk si community level bi because su dee ne things like this are affecting factory mu si dëkk boo xam ne mu ngi affect the lives and livelihoods of those people I think ne it's doing more harm than good and it should be mun naa get rid of them exactly so this thing that let's hope ne the law will take its own course indeed very well loolu la su ko defee foog naa loolu moo jeexal studio moo jeexal newspaper review jërëjëf waaw gërëm la bu baax sant la ci taxawaay bi am na solo jox gars yi rendez-vous ba suba mu nekk di final day of the week waaye tamit am yaakaar ne mooy nekk final edition bi of Ramadan Good Morning Africa boobu moom dina war naa spécial insha allah Mariama ñu tàggatoo ba suba waaw su ko defee ñu tàggatoo di leen dig dox daje ba next week incha allah yal na ngeen kori ci ak jàmm di leen ñaanal lu neex a neex a neex xoolal ndekki dooraat su ko defee maanaam jëna mburu bi ak dama ko ñëw bi lépp dooraat gaa nañ la téye caalit de gaa yi dégguloo gaa yi ñu ne cere yi gaa yi ñu ngi nama suma cere yi ma dee indi doon nañ di ko nama waaye bu leen wax dara ba next week incha allah yal na leen yàlla may jàmm ngeen yendoo jàmm ndogu jàmm yal na yàlla yokk jàmm ji yàlla may ñu wér ñi nga xam ne ñu ngi tëddal lopitaan yal na yàlla foga seen bopp dellu leen seen kër yi caabi féetoo gannaaw yal na leen yàlla may freedom ku nekk daal li nga bëgg a yaa ko xam te ñëpp toog seen kër yi tamit restez chez vous waaw na ñëpp toog ñu lekk ba suur naan demande say photo mu jeex jërëjëf gis naa ne yow yaa ngi jël doole because weeru ko baa ngi jël Mariama mu ngi mooy loolu bi mu amin daal ñaan na yëpp léegi ñu wax amin rek moo si des léegi inshallah ñu jox leen dëj daje ba suba inshallah to another edition of the Good Morning Africa bye bye Mariam jël nga time bi yëpp amin gaa ñu ñoo ñaanal yal nañu am seex amin nel amin waaw jël leen allahumma amin waaw loolu moom ñaan bu am solo la waaw te waaw dañ leen ko ñaanal Mariam moom wax na ko soo ñaan bi moom yàlla na nangu rek te dafa loolu moom lu am solo su ko defee mbokkee jërë ngeen jëfati ci ànd bi ngeen di ànd ak Africa TV toujours suñu ay plateforme mu nekk lu am solo ñu sant leen bu baax ci safoo bi ak qualité bi ci li nga xamante ne mooy tey li ngeen ñu gunge ci programme bi gërëm tamit ñaari ajaratu yu ma àndal tey ci programme bi di nuyu tamit bàyyi xel Modou Niang di ko ñaanal jàmm bu baax ba incha allah suba ak jàmm ñu dellu ji ci final edition ci week bi waaye tamit ci biir weeri kool di leen waxati beneen yoon rek Ramadan Mubarak waaye lépp luñ ci jaamu rek yàlla na ko yàlla nangu jërë ngeen jëfati ba suba bye bye
our viewers say. Fellow Gambians, my government has approved a $500 million emergency fund, which the Ministries of Health and Finance will work on for disbursement and use to fight COVID-19 menace. xaalis bi tege yomb na waaye xam lu jafe mooy séddale bi ni ñu ko séddalee ak ndax danañ ko jox ñi ko yeeyoo wala duñ leen ko jox loolu moo jara laajte. cos loo xam ne la nit yee tax ñu joxe ko te nit ñi ñoo leen fa teg te xaalis nit yi la comme xaalisi population bi la wax dëgg yàlla li gënoon mooy ku nekk a gis sa boppa man su ma sañoon daal ñu séedoo ko nu mu waroo buñ si def xaaj loo ñii diw nañ ko si ku nekk